Esse é Tamer Alguindi com a Musclecontest International, a maior produtora de eventos fitness do mundo, em 9 países, não continentes, dessa vez estou correto, como Brasil, lógico, Estados Unidos, Irlanda, Áustria, Filipinas, Indonésia, México, e fazendo shows como o Arnold Classic South America, o Olímpia do Brasil, o Olímpia da Colômbia e o maior show do mundo produzido pela Musclecontest, o Olímpia. Meu nome é Tamer Alguindi, presidente da Musclecontest. Hoje estou com o Leão do Líbano, uma das maiores inspirações do bodybuilding, the Lion himself, Samir Bannout, 1984, 1983, Mr. Olympia. Samir Bannout. How are you, Samir? How's everybody? Samir, aqui junto comigo também eu estou, lógico, com os meus parceiros de marketing, o grande, incrível Leandro Osti, sem o terno hoje, mas ainda bonito. Essa semana tá muito difícil de ganhar dela, hein? Nossa Senhora, Samir e Jay Cutler na mesma semana, minha Nossa Senhora. Demais. E Hugo Abá, from Horsepower, diretor de marketing da Musclecontest. Hugo, estamos aqui com o Samir Bannout. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tamer, Osti, Samir. Uma grande honra estar aqui. Mais um Mr. Olympia, na mesma semana, hein, Osti? Uma coisa surreal pra gente, que até pouco tempo atrás era só espectadores também, e hoje a gente está aqui trazendo informação, compartilhando do conhecimento como uma lenda, Samir Bannout, para a galera. Eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Vocês que gostam do nosso canal, por favor, ajudem a gente, põem um like, participem do nosso canal, é muito importante. Conto com a ajuda de vocês, falem para os amigos de vocês. Mas vamos conversar. Primeira pergunta, Hugo Abá. First question to Samir Bannout. Samir, yes, sir. O Brasil não vê a hora de ver mais um Open pisando no palco do Mr. Olympia. Mas tivemos nos anos 80 e início dos 90, né? O nosso grande Luiz Otávio Freitas participando pela primeira vez, né? Sendo o primeiro representante do Brasil no Olympia. Queria que você nos contasse um pouco sobre a sua relação com ele, de amizade, como foi para você conhecer o Luiz. Conta um pouquinho para a gente sobre como foi ter conhecido de perto ele. So, Samir, what he asked you, is that, about Luis Otávio Freitas, that's like a Brazilian competitor, and what's your, your relationship with him, your friendship with him. So kind of just tell a little bit about, like, both of you guys kind of path together. Which I'm sorry, I didn't know who. Luis Otávio Freitas. Oh, Luis Freitas. Oh, yeah, Luis. Luis was working out around the same time at Gold's Gym back in the days, and he's a hardcore. He's a very great guy, really cool guy, and he's one of the good Brazilian. And I remember Luis. I haven't seen him for quite some time, but. Definitely, he was a wonderful friend back in the days. We trained side by side. So, o Samir falou que o Luiz Otávio Freitas era um grande amigo dele, eles treinavam na Gold's Gym juntos, realmente um dos melhores brasileiros que já competiu, e ele realmente formou uma amizade por muito tempo, treinando junto com ele na Gold's Gym. Let's go, Osti. What's your question for Samir Bannout? Se Samir competisse nos dias de hoje, ele iria para Classic ou para Open Bodybuilding? Samir, pretty easy question, right on. If you were competing today, would the Lion be on the Open Bodybuilding class or you be competing in Classic Physique? In all honesty, to me, it's all bodybuilding, to me personally. And, to be quite frank, to be quite honest with you, when I won the Olympia, I was at 196 pounds, but that wasn't enough to beat guys who were 260 and 245 and actually bigger than that. So really, it doesn't matter. And from my perspective, you can still always compare the Porsche next to the Hammer in a car show. So to me, it's really hard to say. I respect both sides, but I'm in favor of that classical look
and I'm pretty sure the changes happened not long ago, which is that we have now the category, the classic, and then the heavy division. But you know, for me, I could compete against anyone. When I'm at my best, I'm ready to go against anyone. And I That's what I believe like. my 205 or 196 was enough to defeat guys like Haney, Joseph Pulkosh, Bertolt Fox, all these big guys. So to me, it's like, it's not, I cannot 100% agree on the idea that a 200-pounder cannot be enough to defeat those monsters. You know what I mean? So I'm between the hammer and the anvil in this question. So So it's all, to me, it's all classic. I mean, Arnold's body was a classical. Uh, Even Oliva, as big as he was, the line, the beauty, to me, that's classical. But with the weight division right now, with the present, the way bodybuilding is nowadays, I prefer the guys who weigh like, Chris Bumstead, that kind of look. It's more, more, I favor that kind of look, Tamer, if you I will. got it. So, o Samir falou que para ele acha que tudo é a mesma coisa. Bodybuilding é bodybuilding. Quando ele estava competindo, para muitos de vocês que não sabem, ele apenas competia com peso de 93 quilos. E ele ganhou o Mr. Olympia de 1983 com peso de 93 quilos, com competidores muito mais pesados do que ele. Ele acredita que um dos maiores erros do bodybuilding é assumir que um cara de 90 quilos não pode ganhar de um cara de 110 quilos. Ele acredita que isso não é verdade. Ele fala... Ford versus Cadillac. Yeah. Ele falou que ele, com 93 quilos, acredita que ele pode ganhar de qualquer outro bodybuilding que está presente. Ele acredita que peso não significa nada. E eu, como juiz do Olímpia, eu acredito a mesma coisa. Pessoal, fãs do bodybuilding, muitos campeonatos foram perdidos por causa da balança. O juiz não sabe se está pesando 120 quilos ou 80 quilos. O juiz só sabe quem que é o melhor. Então, o peso é uma ilusão e Samir Bannout was the king of illusions, o rei das ilusões. Samir, my question to you. Yes, sir. So, just after I ask you the question, just wait for me to translate in Portuguese. But Samir Bannout, you are the man that really change bodybuilding and create the Christmas tree. You're the guy that revolutionized back training. It has back before you and after you. People talk a lot about Dorian Yates, but that's people that don't know the history of bodybuilding. You are the first true bodybuilder in the world that had not good back, incredible back. And you're the first one to create a Christmas tree. What made you focus so much on your back training and what kind of exercises did you do to accomplish that? So deixa eu traduzir isso. Muita gente que não entende da história do bodybuilding fala muito do Dorian Yates, fala muito do Ronnie Coleman, mas isso são pessoas que realmente não entendem da história do nosso esporte. Que quem revolucionou as costas no bodybuilding foi Samir Bannout. Ele que criou a Christmas Tree, como vocês estão falando aí. A primeira vez que foi falado disso foi com o Samir Bannout em 1983. Ele que criou como é que fala isso aí, Hugo? A Christmas Tree. Árvore de Natal. Ele é o cara original que criou isso. So tell us about... Eu quero que ele fale do treino de costas dele. How did he revolutionize back training? So tell us about your back training, Samir Bannout. First of all, thank you very much, Tamer. Coming from you means a lot. I really didn't favor back training. I did everything equally. I made sure I displayed a balance, big enough physique. In my opinion, I had enough size. But when it came to back, I believe when I started, Tamer, my back wasn't really great in the very beginning. But I really attribute the reason why my back got
to where it is, when it became at, when it reached that, you could say, that among the best in the back department. I think my exercise mechanic, Tamer, does matter, and I believe it does matter now, and it does matter always. So what I did variety. I trained the back from all angle. I made sure, like for example, nowadays you see people doing bend over row, for example, Tamer, but they're really not hitting. They're not stretching it. They're not doing the mechanic perfectly. So that's one thing. Chin up, wide grip, reverse grip, close grip. So variety is spice of life. So I was working everything from the top to the middle to the lower. And I did that with the chest. I did that with my arm, of course. And, another thing, which you might want to tell the fan in Brazil, that I personally never counted set and reps. I went by how I felt. I could stop at 15. Sometimes I could stop at 9. The weight, I go by how I feel. Really, no bragging. I hope you guys understand. I will never brag. I will not use weight just to show off. But let me translate that, because that's really important. So, o Samir Bannout falou que ele nunca teve, na verdade, umas costas fenomenais quando ele começou. Isso foi um processo, assim, árduo de treinamento por anos e anos e anos. As pernas e as costas são dois músculos que demoram anos e anos, de vez em quando décadas, para você desenvolver. Ele sempre tentou pensar no corpo dele de uma maneira simétrica, não só focalizando nas costas. Ele acabou sendo conhecido pelas costas, por causa que geneticamente ele tinha muita condição nisso. Mas uma coisa muito interessante que ele falou, que ele não entende porque os bodybuilders eles contam as repetições tanto. Que ele nunca contava as repetições. Ele começava um exercício e se ele achava que ele não podia mais fazer, aí ele parava. Ele nunca parava antes disso. Algumas ele fazia 15, outras ele fazia 8, mas uma coisa que ele está focalizando, ele está falando que os bodybuilders de hoje não conectam a cabeça com o exercício como ele acha que os caras do passado faziam. Samir, go ahead. So my feeling is, first of all, I took bodybuilding extremely seriously, and I really went through thick and thin. I had some obstacles throughout the years of bodybuilding. But one thing is, and thank God for that I have learned from the mistake. And when I fail, I didn't fail. I learned from my failure. And this is why I like to really teach people and tell people the truth about the game. I still love the game very much. I'm passionate about the sport. I love to help the sport, and I'm very glad now and happy to have guys like yourself and you and your brother Tamer and Tader. You guys are handling this here in our jurisdiction and in the state of California. Musclecontest will do a great job because you yourself are a wonderful champion yourself. But to go back to the back training here, I'm really glad that you are handling bodybuilding in the state of California, especially in the Los Angeles area, Tamer. And I'm not just saying that. I am just happy because I know you are passionate and you could have gone a long way if you decided to stay. But anyway, to go back to the back training, the back is a large muscle. The back is a large muscle. So the more variety you do, wide grip, close grip, reverse grip, you have to do variety. And I never did the same workout twice, Tamer. Never did the same workout twice. But I made sure I had chin up or bend over row in every workout. Maybe that was chin up and bend over rolls. Chin up and bend over row. Bom, it was a weight that I could really handle, whether it's 100 pounds, whether it's 460 pounds. And how many exercises did you do? Back then, I did like 4 exercises. Just 4 exercises? Just 4, but no. Each workout is 4. Sometimes I did different 4. How many times a week? I changed like
I trained for a while. Early on, I used to train, 3 days on, 1 day off, 3 days on, 1 day off. At time, I trained the muscle twice a week, but then later on, I decided that once, allowing the muscle 72 hours to recuperate Let was me a plenty translate that. time. So, o Samir falou uma coisa bem legal. Ele falou que uma coisa que ele também vê que os bodybuildings hoje fazem, bem diferente dos bodybuildings do passado, é que eles repetem muitos treinos dele. E que os bodybuilders como o Arnold, o Lee Haney, eles não repetiam tantos treinos. Eles faziam questão de cada treino fazerem exercícios diferentes, de maneiras diferentes. Ele falou que nas costas, a única coisa que ele fazia a mesma coisa, e Ostia, Hugo, vocês vão ter que me ajudar com isso, porque eu nem sei o nome em português, é o chin-up, né? Aquele que você puxa. Barra fixa. A barra fixa, e aí a barra de invertida, e a barra invertida remada por baixo. Ele falou, esses dois, na opinião dele, são os exercícios mais essenciais para costas, mas ele nunca, de maneira jamais nenhuma, fazia o mesmo exercício 2 vezes. E ele treinava 3 dias e tirava 1 dia de descanso. Treinava 3 dias e 1 dia de descanso. Hugo Abá, your next question to Samir Bannout. Essas fotos que o Tamer nos mostrou aí mostra o quão incrível era o físico do Samir para a época dele. E hoje em dia a gente não vê tantos atletas com essa qualidade, principalmente de costas, que ele apresentou nos anos 80. Mesmo com toda a evolução do esporte, tecnologia, investimento, tudo era para os atletas do top 10 inteiro apresentar isso, pelo menos. Mas a gente vê 2, 3, no máximo, apresentando esse desenvolvimento de costas. Eu queria saber o que o Samir acha da geração atual da Open, se ele acha que em alguns aspectos regrediu, o que ele acha de diferente das gerações da dele com a atual. All right, that's a good question for the Lions. So what he's asking is, even though the technology, has increased significantly in the world of bodybuilding, you can see that some of the physiques seem to have go back in terms of their condition. You see a condition that you had, here. It's sad to say, but very few of the bodybuilders nowadays are replicating such a condition. Why is that happening, Samir Bannout? I'm not going to exaggerate anything here. I have been through the whole period of bodybuilding since I started. And I started in the early 71, 72, Tarek, and I have been keeping up with everything. So it's for me, it's not a problem going up to 260 pounds. But I'm not in favor of just mass at all costs. I'm not in favor. I'm in favor of the 24 karat gold. I have no business with the 10 karat gold. I don't want to see 10 karat gold. I don't want to see 14. The minimum gold quality I want to see is 18 and up. So size at all costs, Tamer, there are substances that are being used that actually fill the muscle and volume, but you don't get that gnarliness, that onion skin. And so, and then it's actually really backfiring at many, many athletes. And I witnessed all that. And I've been around the people who actually put these methods, and I'm aware of it completely. But I'm just saying, why just thinking Hummer? Why are you thinking Hummer or Mack truck? Why don't you think Diablo? Why don't you think fucking Porsche? You got to think quality. Sure. So, o que ele está falando é que a maior diferença, ele acha que os bodybuildings atuais estão sacrificando tamanho à custa de qualidade. Ele falou que quando ele estava competindo, ele competiu mais ou menos a 93 quilos. Se ele quisesse, ele podia facilmente ter competido a 110. Só que a qualidade dele nunca ia ser a mesma. E naquela época tinha realmente uma mentalidade que não, de maneira nenhuma eu vou sacrificar a qualidade do meu físico pelo tamanho. Mas hoje em dia, os bodybuilders estão mais interessados em ser grandes do que ter uma qualidade boa no físico deles. Ele acha que isso que é a diferença.
So, quite honestly, I want to add something really quick. Sure. The idea of gaining 7-8 pounds of pure muscle a year is plenty. The idea of gaining 30-40 pounds of muscle in 1 year is stupid. Ridiculous. It's ridiculous. It's not necessary. And you can see it. They can see it. The quality is no longer over 18 karat, Tamer. Sure. My friend, the quality hasn't been beautiful. O que ele está falando, ele falou, olha, ganhar máximo 3 quilos por ano, 3,5, é ótimo. Você ganhar 10 quilos por ano, você é estúpido, porque você não está ganhando qualidade. Ele fala, eu nunca vi um bodybuilder que ganhou tanto peso de uma vez e realmente teve qualidade. Demorou anos para ele se ajustar à qualidade do físico dele. Austin, your next question. O Samir também é conhecido por ser um excelente posador. Muito boas poses que ele sempre fez nas competições. Eu queria saber dele se ele acha que a arte da pose hoje é uma arte que ficou perdida e por que isso aconteceu. Great question. He said, you used to be known to be a very artistic and great poser. Of course, beautiful. The Lion of Lebanon is known for like a lot of poses that are remarkable. But, what happened? Is that a lost art that the bodybuilders today really don't focus on that anymore? What's up with that? This is another issue. When you build a beautiful body, or when you put a nice car, you work on a car, you do something special to your car, you take it to a car show, you want it to look beautiful, you want to win. So the size, the way you display your art is so important. You have to do something much more than a double bicep and a leg spread. Who said that only double bicep is the norm or just a side tricep? You got to be an artist. You have to invent. You have to invent. When you look at Monet, you can see his art. When you look at any artist, they have their special art, different stuff. So you have to be yourself. You have to discover. I'm not bragging. I came out with it was a back Christmas tree pose because I saw it, so I want to bring it to the table. So I brought that to the table. Now, you have people trying to do this pose, and they don't do it right. So don't try to copy someone that is not suitable for you, and try to be yourself and invent something for yourself. And work on the art of posing. You remember, Tamer, I talked to you last week at your show, and I said there are things that maybe we could talk about to help. My intention is to really help. Sure. I love this one. I love all the guys. I have nothing negative toward any athlete. Believe me. Anything I will do, it will be constructive. It will never be destructive. And I will never point finger at any particular athlete say he's not good. But we have to teach them from our experience, Tamer. Sure. Because we've been there, done that. And so it would be nice to really be kind and contribute to the kids and tell them this is a better way to do it. And that's why I'm happy that Musclecontest taken over in our area. Thank you, Samir. So, o Samir falou que, lógico, ele está feliz que a Musclecontest tá participando no mundo inteiro, porque eu era um bodybuilder, então eu entendo como os outros bodybuilders ele acredita que a arte da pose, como o Leandro Osti falou, é uma arte infelizmente perdida, que ele acredita que é como se tivesse um carro novo. Você tem um carro novo, mas se o carro tá sujo, não tá bem cuidado, as pessoas não vão prestar atenção no carro. É como se colocasse uma arte, você está colocando a arte do Monet ou a Mona Lisa, mas está num quadro feio, a luz está feia, o ambiente está mal, as pessoas não vão olhar para o quadro. E o bodybuilding não era para ser só um esporte, é um esporte com arte. E ele acredita que, infelizmente, a arte está um pouco perdida, mas é obrigação nossa, dele, minha, de a gente ensinar isso para as pessoas, para essa geração que está vindo agora. Well, Samir, yes, we have some other really fun part right now. A lot of the Brazilian fans are really excited about this part. They want to talk about the great generation of Brazilians, and they want you to talk,
and see what their good qualities, their bad qualities. And I want you to be honest. I don't want you to be nice. I want you to be right on. I will never tell anyone what they want to hear. I will always tell the truth about my favorite game. All right, so we're gonna criticize. So agora é a hora que vocês, fãs do bodybuilding, estavam esperando. O Samir Bannout e eu, lógico, com a ajuda do Hugo e do Ossi, vamos fazer críticas muito precisas nas melhores atletas de Classic Physique hoje do Brasil. E vamos fazer uma crítica séria. Vamos começar aqui pelo Caio Bolfin. This is one of the new stars in Brazil. His name is Caio Bolfin. Okay, one of the new Classic Physique guys out there. So eu acho que ele tem uma simetria muito boa. Você vê V-taper perfeito, as pernas muito boas, braços bons, condicionamento adequado, pode ainda ser um pouquinho melhor. Eu não tenho uma de costas dele aqui, but let's see what Samir Bannout thinks about Caio Bolfin. What's your critique of this guy? What does he have good? What does he have bad? I think this guy looks great physique. He's got a great rib cage, good V shape, plenty of muscle. I would do a priority training for a certain area in the body to bring it to match everything else. I'm looking shoulders to the rib cage to the chest are amazing on top. Of course, the calf is clearly visible that he needs to improve his calves, but this part of the triceps also, this part, I would work on. You have to hit the target when you train. I'm very impressed overall because, nobody is perfect. Only God is perfect. Sure. But you think that he needs a little bit more triceps, a little bit more calves on his physique? No, his tricep isn't bad at all, but I'm just saying there are certain areas. Let's say, for example, if you look at the quad, see, like the teardrop is good. The other part of the quad, it could be targeted to bring it out a little bit. See what I'm talking about? I'm being very critical about any little thing. But overall, look at it, fantastic bodybuilder, unbelievable V, great roundness. Honestly, on a scale of 1 to 10, I would give him good 9. Wow, that's good. That's impressive. 9 is very impressive. O Samir tem uma opinião similar da minha. Ele acha que esse cara tem muito potencial, Caio Bolfin. Ele tem que trabalhar um pouquinho mais na panturrilha dele, da parte interior do femoral dele, e um pouquinho mais. O tríceps dele é bom, mas parece que está precisando um pouquinho mais de densidade muscular. E no final, ele acha que realmente é um cara que tem potencial, pode ir para cima. Let's go to the next guy. Um próximo competidor brasileiro com potencial que a gente tem colocado é Doc, né? Lógico, Hugo, Osh, se vocês tiverem algum comentário, por favor, interrompam e falam. So what do you think about this guy, Samir? Well, Doc? Time to put this. Let's see. Doc, o Samir tá colocando até até os óculos. Okay, I'm going to be honest. This guy has incredible V-taper, incredible lats, small waist, great rib cage. I love his body. I would say potentially is very dangerous. I would need to bring out the calves. I don't see anything else other than overall, he looks really good. The calves definitely need a lot of help. And the V shape is unbelievable. The rib cage is incredible. Don't you think he needs a little bit more volume for classic? He seems to me like skinning certain poses here. I mean, depend on how long has he been training, but he's going to get better and better with time, of course. But I would definitely bring out the calves. What I would do for the calves, for example. Let me just translate this one here, Samir, before you go. Okay. So, o Samir acha que esse cara tem muito potencial. Lógico, dá para ver claramente que as costas dele são fenomenais. De novo, panturrilha é um aspecto que ele tá realmente precisa melhorar.
você não pode ter perna sem panturrilha, que cria muita distorção no físico. Eu, particularmente, como juiz, eu falo para você, ele precisa um pouquinho mais de densidade geral. Alguns ângulos aqui, ele parece para mim, tá faltando densidade. As costas, particularmente, apesar de grandes, precisam de mais definição, particularmente no centro. Hugo, Osti, algum outro comentário? Eu acho que ele tem, dentre os atletas da Classic Physique, uma das melhores estruturas, né? De V-shape, cintura fina, dorsal, coxa proporcional. Realmente, a panturrilha é um fator que falta para muita gente, é um quesito bem genético, a gente sabe também, mas nessas fotos aí, talvez ele não esteja mostrando o real potencial dele. Tem fotos dele no Portugal Pro que dá para ver muito detalhe no centro das costas dele. Ele tem um dorsal muito bom, sim. Para mim, você vê, eu vejo nessas fotos, parece que ele precisa de um pouquinho mais de densidade. Samir, go ahead. It's a pretty body, but obviously, if we want to be like really, really, his back thickness, it's the same guy, right? This is the same guy. Yeah, same guy. Well, I would say his front thighs are fantastic, the flow, the calves, and probably the hamstring. And I would say he would need to bring more density to his back in the middle, thickness. He's wide. His V shape is tremendous. And also, when you're flexing his arm, he's going like this instead of going like this and making a peak. Sure. So that's also relevant, I have to show. But I'm impressed. I would give him like also 8.5. 8.5. O Samir deu 9 para o Caio Bolfin e deu 8,5 pro It's pretty. It's pretty. He gets a 9. He get a 9 too. So 8.5 to 9. Ele tá mudando pro 9. Não pode, Samir, você não pode dar 9 para todo mundo. You can give 9 to everybody, ó. Bom, vamos pro... No, they're beautiful. I mean, the body, they're beautiful. But again, I told you, no one perfect. Only God is perfect. Eu particularmente acho que o Doc tem muita condição de ser bom, mas está faltando um pouquinho para ele mais de densidade muscular. Gorila. Remember, there's some Mr. Olympia missing some parts. Remember that. Sure. Remember, we better be honest. Sure. This gentleman is pretty hard muscularity. I think sometimes when the body is in good quality, you kind of bypass what's actually missing. The other head is the triceps on this part also need a little fullness. Overall, I don't know. Do you have any other angle? Yeah, let me see here if I can get another angle. Eu sei, pessoal, que essas fotos do gorila não são tão atuais. A gente tem um vídeo aqui que eu posso até tentar. Samir, hold on here. Let's do this. Let's make some comment while I download the video. Hugo, Yoshi, vocês falam um pouquinho sobre o gorila, por enquanto que eu vejo se eu acho um outro vídeo aqui dele para vocês. A gente não encontrou muitas fotos recentes do gorila. Essa foto, por exemplo, é de 2017. O gorila foi campeão em Las Vegas, no Olímpia, acredito que em 2018. E de lá para cá ele já evoluiu muito. Eu acho que ele é um cara que vai trazer uma grande surpresa no palco, porque está todo mundo ansioso para ver a nova versão dele. Ele tem bons braços, cintura firme, perna grossa também, um dorsal bem trabalhado. E eu acho que ele vai ser um dos caras que vai realmente revelar um shape diferente, novo. A gente sabe que a marca registrada dele é o condicionamento. Se você conseguir carregar esse vídeo aí que eu te mandei, Tamer, a gente... Hamstring needed. I think the quad could be a little bit fuller, but most noticeably the other head.
the tricep could be better, especially on the other side. So, what do you think, Cameron? You não, agree or? I agree everything. So, o Samir falou que ele é um cara que o gorila que ele vê que tem potencial, mas está faltando alguns detalhes específicos no corpo dele para realmente ele ir para o próximo nível. Condicionamento adequado, mais tríceps, algumas posições da costa. Também, até o jeito que ele está batendo as poses, o gorila tem que treinar um pouco mais. Você vê que ele está respirando muito forte durante as poses. E, de novo, eu como juiz, eu posso falar isso para você. Se você está respirando tão agressivamente nas transições e a sua barriga está enchendo e voltando, isso é uma coisa muito perigosa, porque o juiz pode estar olhando para baixo, aí ele olha para cima e sua barriga está relaxada, isso não é uma coisa boa. Então ele tem que treinar um pouquinho mais algumas das posições dele. O próximo cara é um cara muito famoso no Brasil, um cara que eu gosto muito. Ele era um bodybuilder e agora ele está fazendo uma transição para Classic Physique, o grande Júlio Balestrin. So, Samir, this guy actually he's an old school guy, a little older guy, and now he's making a transition from bodybuilding to Classic Physique. So he has a lot of muscle. Tall guy, he got a lot of muscle. How tall is he? He's about 6'1", 6'2". Oh, wow. Yeah, he's pretty big. And he's older, like what, over 40? Qual a idade do Balestrin, pessoal? Nossa, em torno de 41, 42, eu acho. Yeah, he's 41, 42. Aí, mas é em torno disso. Yeah, I mean, bodybuilding 40 is not too old, really, if you can take care of yourself. 41 não é tão velho em bodybuilding, que é verdade. That's the same guy? Yeah. Wow, he's pretty huge, pretty thick. Look at that side chest is massive. No, he's good. Oh, I can tell he is very good. O Samir está extremamente impressionado com o volume muscular dele. Nessa pose, realmente, você vê o peitoral, o ombro, o femoral dele, muito bom. Se ele realmente conseguir se adequar à Classic Physique, I think he can be impressive if he can fit on the Classic Physique stage. Yeah, but there's only one thing going on. All you guys needed the calves work. What's going on, Cameron? You're probably the only Brazilian has the perfect calves. What's going on? O Samir Bannout está perguntando para nós por que a gente não treina calves no Brasil. O Brasil é a terra da canela de cachorro. No, Luis Bredas has a huge calf, so what's going on here? Pessoal, escrevam aí, por que a gente não treina calf no Brasil? Eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu só treinava peito e bíceps. Eu treinava peito e depois bíceps sexta-feira, aí ia para as boates. All right, o próximo, the next physique that Samir we want to talk about is this guy, o próximo cara, Junior Javolski. Como que ele foi, Leandro, Hugo? Campeão no Olímpia 2019, 18 ou 19, se eu não me engano. Excellent condition. It seems to me like this guy is like 6'2", is he? I don't know. Qual que é a altura dele? Ele é da categoria mais alta. Não sei, acho que mais de 1,80. He's about 6'1", you're right. He's tall, Samir. E o Samir falou que ele gostou muito da condição dele. He looks even taller. I mean, he's in great condition. Not bad. I mean, at this picture, yeah. Look at that. Legs are, even his calves, not bad. But this picture is kind of blurry a little bit, and it's too far. But, overall, pleasant body. I like that kind of look, It's pretty. You appreciate that kind of look. That's why I'm more in favor of those guys now, of the 212, whatever. Yeah, sure. Yeah, those guys are prettier. Those are the body that looks really good. Those are the body that don't have 20 pounds of visceral fat in their tummy. Yeah. So, o Samir tá falando que ele gosta de todos esses físicos, porque esses caras realmente não têm músculo excessivo que realmente está destruindo o físico deles, e ele acredita que isso realmente que é bodybuilding. Ele tá falando, deixa eu fazer minha avaliação aqui do Júnior. Eu acho que o Júnior tem um condicionamento muito bom. Ele não tem a cintura mais fina, então realmente ele tem que trabalhar um pouquinho mais em acentuar
as costas, na parte inferior das costas dele, e até um pouquinho mais de perna. Let's talk about the next one here. This guy is also pretty popular. Wow, that's a Ramon. pretty, wow. I'm impressed right away. O Samir falou que eu fiquei impressionado imediatamente com o físico desse cara. Well, you could see the fullness. Look at the biceps, the forearms. They look beautiful. The shoulders, the density of the chest. The guy looks pretty good. And you know what's really impressed me about the body? When you look at the stomach and the upper thighs. See, a lot of people don't pay attention to this. The judges look right away in the middle. So if you engage the upper thighs and the abs, which is he has, right away, boom, the judges will look at you. A lot of people don't understand that. That's why Frank Zane won 3 Mr. Olympia. Because, okay, you can go from there. The separation of the thighs and all the way to the oblique and a clear ab, boom, is going to draw the eyes to you. And so, especially in a guy like this, have a great shoulders, great arm roundness. Wow. Slam dunk. Samir falou que ele está extremamente impressionado com esse físico, ainda mais o jeito que ele bateu a pose dele. Você vê que ele quase fez um pouquinho de um vácuo nessa pose, né? E ele, da mesma maneira, ele está pressionando as pernas dele. Realmente um físico muito completo, impressionante. Eu, como juiz, eu imediatamente olho para o centro do corpo do atleta e você vê como ele está pressionando o abdominal, todas as partes do corpo dele de uma maneira perfeita. É raro um atleta saber bater uma pose de uma maneira que impressiona eu e o Samir. Osti, Hugo, algum outro comentário? Por favor, não podem comentar se vocês tiverem. O Ramon é um dos atletas mais completos da Classic Physique do Brasil. Ele tem uma coisa que poucos atletas têm, que é a musculatura muito arredondada, então dá um aspecto de cheio mesmo, de shape That's muito the same guy. grande. That's the same guy. This guy is fantastic. This guy's going to go very far. E é uma foto antiga ainda, né? O Samir falou que esse cara é fantástico, que ele vai muito longe. Fala aí, Hugo. Hugo. Go far. You know, look at the detail. You know, you are impressed on top. You are impressed on the bottom. Look at this shot. I'm good at these poses, but look at how long the muscle belly and his triceps, the bicep, the flaring of his outer thighs, the midsection. That this guy is going to go far, in my opinion. No, I agree. I agree. I think he's definitely one of the most complete classic physiques in Brazil. Fala, Hugo. Fala, Osti. He's good. I'm impressed. Very impressed. E um grande ponto forte do físico do Ramon são essas proporções dele de braço e coxa, né? Realmente são impressionantes, fazem lembrar claramente um bodybuilder open, com os músculos muito bem arredondados, um antebraço fortíssimo. Acho que uma das coisas que mais chama atenção no físico dele é esse antebraço violento. Se tivesse um pouco mais de veia, dava para falar que é tipo o Frank McGrath, porque realmente é muito grande. Sim, eu, na minha opinião, lógico, depende do Ramon, ter potencial é só um elemento. O outro elemento é você ter a disciplina. E disciplina é muito mais complicado. Não interessa o que você toma, o que você faz, não vai levar você a fazer cardio às 5 horas da manhã, não vai fazer você tem que ter a disciplina. Ele tem a genética e parece que tem a disciplina, porque as poses, fazer poses de maneira adequada, eu garanto para você, é uma coisa que demora tempo e tempo e tempo. Não foi uma coincidência que o Ramon pegou e bateu essa pose perfeita. Não foi. Ele deve ter feito isso muitas vezes. Vamos para let's go um outro cara aqui, Samir, muito popular, very popular in Brazil, Zacanelli. You know, right away, Tamer, when you look at the body, you see the overall look, it's impressive. When you see the middle and the separation, the upper thighs, it brings you right away in. You know, the conditioning is good. The arm is pretty full, forearms, and the arms overall is good. So, pretty impressive. You know, it's hard for me. I don't know what his back looked like. How did he look from the side? Wow, that's the same guy, right? Same guy. He's good. Yeah. He's good. Look at the arm. Yeah. Look at the triceps. Very impressive. Tá falando muito impressionante.
O condicionamento dele é fantástico. Você vê as estriações no tríceps. Eu, quando eu estava competindo, se eu não tivesse estriação nos meus glúteos e no meu tríceps, eu não estava condicionado. E realmente... This is what I'm talking. Sorry to cut you, Tamara, but I'm saying a body like that was a really professional supervision and really adjusting his poses, make him do something that he normally doesn't do, and make it look super classical. He could do so much with that body. It's like, unless someone like myself or you've been there, done that, Tamara, he needed extensive experience to really bring the best in him. You know, this is a typical side tricep. What about doing a side tricep where he's riding the left legs way back, flexing his calves, and make it look so classical and powerful? It's like something I've done not long ago. I hate to brag, but I'm going to show you, even though it's on my phone. I'm going to show you. It's So, Samir tá falando que while you get the picture here, I'm gonna just translate what he just said. Que o Zaccanelli, lógico, tem muito potencial. Ele espera que ele... He's showing a picture. Well, let's see here. You see how I engage the legs and make it look more drama in the pose. Yeah. Even you could do that with a side tricep. You could do... You see what I'm saying? Yes. You know, you have to create art, especially when you have a classical body. Doing that little extra thing, you know, like, for example, let me just translate that, Samir, just so... Go ahead. O que o Samir está falando é que ele acha que o Zaccanelli tem um potencial muito grande, mas que ele está pousando um pouco excessivamente rígido, que se ele acentuasse mais a parte artística do corpo dele, ele acha que ele podia melhorar significantemente o posicionamento dele. Que ele vê que um cara que tem muito condicionamento, tem muito potencial, mas que ele tem que pousar um pouquinho mais artístico para complementar a estética dele. Go ahead, Samir. I always try to do something, Tamer. It's educational, not to really show off anything. I don't need to prove anything to anyone. But to me, by bringing these kids, opening their eyes, like, for example, I post pictures like this, for example, where you see the body, I create the flow. It's not like doing this. Sure. So, it's just creating line. O Samir está falando que em clássico, por isso que é clássico, você tem que criar uma pose, tem que inovar a pose que você está falando. E ele está falando que está faltando um pouco disso para essa geração, para passar mais tempo e prestar atenção no corpo dele e criar coisas diferentes, criar uma arte. E ele não está vendo isso. O Zaccanelli falou, um cara que podia fazer isso nas poses, lógico, como os outros caras também. Go ahead, Samir. Tamer, sometimes you know me very well. I can't help myself. If I see someone really, really good, I really, out of nowhere, I jump and give them a compliment. Sure. You are one of those people. Sure. And I told you many times, because I saw some of your photos, I saw the condition and the way you displayed your body, and I'm really impressed. And that's why I would say, oh yeah, Tamer, you should come back and compete because you can go far. Not because... To me, I would never tell you what you want to hear. And I swear to God, I'll tell you the truth every time. O Samir está tentando convencer ao voltar a competir. Ele está falando, Tamer, por que você não volta a competir? Você tinha um corpo muito clássico. That was me here, but... I mean, Tamer, you know, you got the shoulders to weight ratio. You have your physique flows. The bottom line, you have the top and the bottom, and you got condition. And honestly, you could have gone a lot better yet, but that's okay. Samir, eu agradeço, mas meus tempos agora só estão focalizados em realmente promover outros atletas. Mas vamos falar mais de um cara aqui que também me impressionou bastante, Matheus Zigorou. Olha o condicionamento desse cara, fenomenal, né? Muito condicionado. E ele ganhou o Musclecontest nacional lá em Campinas. You know? You see, that's great body, great condition. You know, it would have been nice to adjust the pose a little bit, just a little bit. That could make him look more like an eagle instead of looking like a pigeon, for example. No disrespect. The condition is awesome. You could see he's like a 24 karat gold condition.
or even 22, that still be awesome. There's no 22, but I'm just 21 karat gold is great. But the thing is, riding, like for example, what would I do to this pose, the side triceps? I would put more pressure on the left legs, a little bit down, make it down a little more, and bring that back legs and show the calves differently, and lift the chest up and flex the tricep, makes it look like an eagle. And so small things here and there that can actually be helped the new, guys, Sure. the new kids So, on the block. o que ele falou que ele gosta do físico desse cara, mas como os outros que a gente está analisando, ele, em geral, fora do... O único cara que parece que ele ficou impressionado com as poses dele, o jeito que ele está batendo as poses, realmente foi o Ramon. Todos os outros, ele acha que eles têm que fazer ajustamentos para melhorar o jeito que eles estão demonstrando o corpo dele. Isso é uma coisa que realmente os atletas, infelizmente, não passam tanto tempo fazendo isso como no passado. Leandro, I have something to say. Sorry to cut you. Go ahead, Samir. I am so damn passionate about this damn sport. Okay, looking, guys, not forgotten by me, but the new kids need to know who's a guy like John Grimmick, who's a guy like Bill Pearl. Bill Pearl used to take poses like holding a sledgehammer, like when to knock down a wall. And so the art of posing does not mean do a side triceps and a double biceps. You gotta create an act like pulling a boat. I remember Mike Menser, rest in peace. He was a good friend of mine. So Mike and I, Samir would say, I would like to do poses where I'm like putting my arms, grabbing the boat, and pull the boat in action on the stage to create art. And with that art, you do the transition. And then good transition and take it into a pose where you take thought about that. That's pretty cool. Hammer. You know what I'm saying? Create the actual act on the stage. Dickerson tried that, and he did pretty good. So, ele tá falando que o Mike Menzer, o Bill Pearl, o jeito que eles faziam, eu nem sabia disso, nem sei se o meu irmão também sabia disso, uma coisa muito curiosa, que ele falou que os bodybuilders do passado, eles tentavam pensar em ações, por exemplo, puxando um barco, batendo um martelo em alguma coisa, uma ação, e dessa ação eles criavam uma pose. E realmente isso é uma coisa que eu nunca tinha escutado antes, muito interessante, mas você vê o nível realmente de psicologia que era aplicada no bodybuilding, que realmente não existe hoje tanto, né? O pessoal só esquece dos outros aspectos que fazem esse esporte tão bonito, que é realmente uma arte. Samir, let me engage those guys in some other questions here for you. So, Samir, Leandro Osh, sua próxima pergunta agora que a gente avaliou alguns dos atletas brasileiros, tem outros que a gente podia fazer, o Alex dos Anjos, Paulo Henrique, mas por questão de tempo, vamos voltar agora a questões para o Samir Bannout. Leandro Osh. Eu vou fazer a vez do Terek aqui, vou colocar o Samir numa saia justa, vamos ver o que ele vai fazer. Qual é o pior Mr. Olímpia da história, na opinião de Samir Bannout? That's a hard question, Samir. You better sit down for this one. What is the worst Mr. Olympia on your opinion? And the best Mr. Olympia on your opinion? Yeah. That's it. Nossa, eu gostei dessa. Finalmente uma pergunta. You gotta do it. What is the best and the worst Mr. Olympia? This is what is called putting me between the hammer and the anvil. Yes, Samir. Yes. Aqui, ó. Quem que é o melhor e o pior Mr. Olympia? I am sorry. I will never answer that question. I will never answer that question because I won't do anything in the derogatory way. I won't do it. But the thing is, I respect these guys. I really respect all of them. Who's the best? Who's the three best? The three best. The three best Mr. Olympias. All right. Os 3 melhores Mr. Olympias. Okay, let me explain it and be honest. Some of those guys, there's a couple of guys that I don't get along with on a personal level, but I still favor them.
Tá falando You que can alguns see how deles ele crazy. não gosta tanto, mas ele ainda favorece eles. Go ahead, Samir. You can tell I don't give a crap. I'm honest about my game. Ele tá falando que ele é honesto. Okay. If you Go look ahead, at Samir. Phil Heath when he's at his best, I'm not talking the past couple of Mr. Olympia he won. He had the overall package. Before he had the problem with his he had surgical procedure where it affected his appendix, whatever. But I really like Phil Heath, the first three Mr. Olympia. I like Dorian, the first, second, and third Mr. Olympia. After that, Dorian start to have the look that he start losing that 24 karat look. So let's say, to me, Arnold, you know, he's my hero. If I have to say I'm biased for Arnold, but remember when Arnold did it, he did not cross the line. He did not use the whatever. He didn't use the method that actually enhanced his freakness and development. But I'm happy with Arnold as is. Okay, So, I'm happy with Arnold as is. então o Samir Bannout tá falando que But os the três... top three, let me tell you the top three. Okay. I thought that was the top three. Okay, go ahead. The top three, I definitely would put between Sergio at his best, Phil Heath at his best, Dorian at his best. Arnold is always on top for me because he's my hero. That's why I started bodybuilding from first place. I would put Frank Zane always in the top three. The reason why, Frank Zane is a real artist. He's elegant. He's beautiful. I mean, Frank Zane didn't use the method of taking, you know, he wasn't jacked up like what these guys do. Let's be honest. Frank Zane wasn't jacked up like some of the guys. Let me translate that. So, ele tá falando, bom, é difícil você falar só três, mas ele tá falando que ele acredita que o Phil Heath, no segundo e terceiro ano dele, Dorian Yates, no segundo e terceiro ano dele também, Sérgio Oliva, quem que é? Frank Zane, ele falou, o Frank Zane, ele realmente não excedeu a quantidade de ajuda que ele tinha para fazer o músculo dele grande, mas ele realmente era um artista incrível, o corpo dele era muito lindo, então ele sempre vai incluir ele. Agora, no final, o Arnold é o herói dele, então o Arnold está acima de todos eles. Hugo Abaixo, your next question. I'll be honest with you before you end that. Personally, I never did anything outside what Arnold and Sergio did. I never really gone. I never went to excessively into the bad side. I mean, there was certain period where people did a little abuse. I really never have done any abuse whatsoever. That's all I want to say. So thank God I developed enough muscle mass without crossing the line into madness. Ele falou que ele acha que o Frank Zane, o Arnold e ele, naquele período de tempo, lógico, a gente sabe do uso de anabólicos no esporte, mas ele fala com clareza que ele, o Arnold e o Frank nunca abusaram disso, eles sempre tiveram um controle, sempre pensando em manejar isso de uma maneira adequada. Hugo Abá, your next question. Samir, let me just get his next question. Samir, a gente percebe que nos tempos atuais, os atletas, principalmente aqueles com menos experiência, que estão começando, acabam se apegando muito na parte das drogas, achando que ela é que vai fazer o milagre, ela é que vai fazer o diferencial, que vai fazer ficar grande. Eu queria saber como que os atletas, como que era visto o uso de anabolizantes na sua época, se tinha abusos também, ou se o pessoal usava sempre de menos e treinava mais. Como que era essa relação do passado com a situação atual que a gente vê hoje? So he actually kind of just went over the question that you have, and he said, look, what was the mindset about the use of anabolics at your time compared to today? Like a lot of the young guys today,
they feel that, the more I take, the better I'll become. And what was the past? What is, and again, give me space so I can answer it, because that's a good question. This is a very good question. And then, honestly, I'm one of those guys that want to say it all. I don't want to I don't want to hide anything. I will never hide anything, because what's done is done. Okay? Ele falou, eu nunca vou esconder nada, o que eu fiz, eu fiz. Go ahead, Samir. Listen, after I won the Mr. Olympia, I read it. Even Robbie, who was a great superstar, Robbie Robinson is a great bodybuilder. He actually said, "Oh, when Samir won the 83 Olympia, he looked like he was lasered out. His condition was beyond unbelievable, and I think he discovered HGH." God is my witness. No HGH happened with me when I won 83 and then 82. Didn't even touch it. I not even know about it back then. I didn't touch it. Ele falou que ele nunca tomou hormônio de crescimento, nem naquela época nem realmente tinha acesso a nenhum. Go ahead, Samir. And look at, if you say a guy like Sergio Oliva is not massive, then you're out of your mind. So really, go ahead. Ele está falando, se você acha que o uso exagerado de anabolizantes é o que faz você ficar grande, realmente você não sabe o que você está falando, porque na época dele tinha caras gigantescos e realmente não tinha muito acesso às drogas que a gente tem hoje. Você acha que um cara como Sérgio Oliva não era um grande? Então você não está entendendo, você não sabe de nada. Go ahead. Let's be honest. Listen, the growth hormone came in and people start talking about it. I read books about Grow Young with AGH, which is, AGH is a fountain of youth, but if it's done properly under doctor supervision, I'm not favoring using or whatever abuse. I'm just saying the GH that was discovered and scientifically proven, made of 191 amino acids, it was developed as an anti-aging. And you know what? It does have a place for anti-aging. It's used in a clinical, you go to clinic and prescribe to you according to your needs, not to take 10 and 15 and 20 IU. Yeah. From my perspective, HGH is cause more loss of quality than you can imagine. HGH, if it's used in 1 and 2 IU, it's not bad. But once you start wandering around over 2, 3 IU, then you're going to develop more volume, and that volume is taken away from those carrot. It's you getting the quality of that onion skin, that 24 karat would not be attainable. Let me translate that. So, ele está falando que ele acha que, particularmente, como a gente está falando, que algumas drogas, na verdade, pioraram o bodybuilding, não melhoraram o bodybuilding. Que o HGH, a insulina, por exemplo, na opinião dele, pioraram dramaticamente a qualidade, significantemente a qualidade dos bodybuilders. E ele está falando que o HGH, quando foi criado originalmente, foi com o propósito de ser um anti-aging, né, para ajudar com a pele, com a idade. E se você está tomando uma quantidade pequena, com a supervisão de médicos, 2 IUs, até ele acha ok. Mas tem muitos bodybuilders que estão tomando 10 IUs com insulina. Isso está fazendo eles ficarem grandes, mas está estragando o corpo deles. Né? The best pituitary, naturally, by God, the best pituitary. It's like guys like Yao Ming, the basketball player. Maybe the pituitary output 1 IU every night, or half an IU every night. But why are these people using this excessive amount? This is not smart. It's not smart. It is not healthy. So even if you take half an IU, that means God is good to you. This is when it's used as an anti-aging. But, the typical anabolic, if it's used in a wise way under doctor supervision, you keep your liver enzyme in check, you keep all your number, your hemoglobin and hematocrit, you check all that and keep everything in good check. You could use certain things without really getting your health into the danger zone. But
when it comes to HGH, more is less, in my opinion, from my perspective. Ele acha que muitos do uso abusivo de anabólicos, de novo, mais, na verdade, é menos. Uma das coisas que eu realmente aprendi, eu saí do Brasil quando eu tinha 17 anos, eu já treinava, já competia aí no Brasil, e a maior diferença nunca foi as drogas, nunca foi o acesso a nada. A diferença realmente maior a vocês fãs foi a disciplina do treino, da nutrição, quantas vezes você treina por dia. Essa é a maior diferença. E, infelizmente, quando eu dou seminários, eu dou palestras no mundo inteiro sobre isso, tem uma quantidade de pessoas que não acreditam nisso. Eles sempre acham que tem um segredo, alguma mágica, alguma droga secreta que está fazendo um bodybuilder maior, uma quantidade. E o mais você sabe que está nesse esporte, mais você sabe que isso não é verdade. Eu vou falar uma coisa extremamente polêmica para fechar. O sucesso de um bodybuilding, número um é a genética. Número dois é o treino. Número 3 é a nutrição. Número 4 é o suplemento que a pessoa está tomando. Número 4. E essa é a verdade. Os bodybuilders que têm sucesso entendem isso claramente. Well, Samir, thank you so much. I mean, our hour has been, going here. We're, you're one of the greatest of all times. You're like a hero to so many. And thank you so much for giving this time to the Brazilian fans, and inspiring us every day. Is many great bodybuilders in the world, but it's only one lion of Lebanon. Man, listen, honestly, I love Brazil. I do. I've been to Brazil once, not much, not more. I love Brazil, and I love the Brazilian. I have many Brazilian friends. They're all like from the heart. They're really special people. I wish every athlete in Brazil the very best. And, I'm really honored to be sitting here with you and my friend. It's really an honor. Anytime you need anything from me, I will always be here. And Samir, thank you again. I look forward to see you home soon. For sure. At your next show. Samir Bannout falou que ele ama o Brasil, que ele vê muitas atletas com uma qualidade incrível, que foi uma honra para ele revisar alguns dos atletas do Classic Physique aqui. Ele foi uma vez só para o Brasil e ele espera ver vocês de novo. Esse é o grande leão do Líbano de 1983. Leandro Osti, palavra final, e depois Hugo Abá. Rapidinho. I want to invite you, Samir, to come to Brazil in this year. Thank you. Hopefully, if Dr. Fauci allow us, I'm going to take the vaccine, actually, even though I am into health. I am into health, and I understand how to treat my immune system. But the thing is, I'm going to get vaccinated as a courtesy for everybody around. But really, c'est la vie, and I hope for the best for everyone here in the U.S., in Brazil, in Lebanon, in Egypt, everywhere. Samir Bannout falou que vai ser vacinado e vai tentar ir para o Brasil. Hugo Abá. Também, para finalizar, uma última pergunta e bem rápida. Todo atleta, todo Mr. Olympia, ele tem uma pose que faz lembrar ele, uma marca registrada. E o Samir, uma pose que eu gosto muito, são aquelas poses de braço aberto. Eu queria saber a importância dessa pose para ele e se ela tem um nome, se ele batizou essa pose. Don't talk about it so much, man. Samir, ele falou que look at Samir, still looking good. Samir, he asked you like that, before we end the live, he just want to ask one final question. Yes, sir. What is your the pose that you love the most? He said like the one that you're really famous, the one that you really have your arms up like that. Do you have a name for that pose? Like, or how did you get inspired for that pose? Back in the days, your battery is right now. Something wrong with my battery. That's good. Let me see. Hold on. Anyway, my battery ran out for some reason. No, but back in the days, I used to know a guy who did this like an eagle, step on his 2 toes up and spread the arm.
you know, I saw some people doing similar pose, but somehow I favor this pose. But honestly, I favor all of them. I don't like to like one side. I like all of them. Ele falou que ele gosta de todas as poses abertas que ele tem, mas essa pose ele criou uma vez que ele se inspirou vendo um falcão, né? Abrindo as asas. É uma coisa incrível, realmente. A psicologia do bodybuilding é uma coisa que a gente pode comentar por horas e horas e horas. Bom, esse é Tamer Alguin de Musclecontest International com Hugo. Você tem mais uma parece que tem mais uma. Um recado da semana que vem, Musclecontest Campinas. Ah, sim, vamos falar sobre isso. Isso é extremamente importante. Vocês, fãs do bodybuilding, o Musclecontest é a melhor, a mais animal produção do mundo. E a gente vai colocar shows aí no Brasil, no dia 15 em Campinas, no dia 29 em São Paulo, no dia 5 no Rio de Janeiro, e depois vamos dar 35 cartões profissionais de novo em Campinas. Musclecontest Master Nacional, os shows vão acontecer. Como vocês sabem, o meu pai trabalha exaustivamente com prefeitos, com governadores municipais, para ter certeza que a gente está seguindo tudo o possível em termos de saúde, fazendo o máximo possível para a gente poder fazer esses eventos, e os eventos estão confirmadíssimos. Confirmadíssimos. Eu espero ver todos vocês lá no Brasil, no dia 15. Eu estou indo segunda-feira para o Brasil. Vejo vocês. This is the little lion of Lebanon and the big lion of Lebanon. Tamer Alguin, Musclecontest International. Vai, Brasil! It's been a pleasure talking to all of you, and God bless. And I really look forward to come to Brazil again. Hopefully we get connected with you guys. Go, Brazil!